వెల్కమ్ బ్యాక్. సో గైజ్, ఇంతకు ముంగటి సెషన్లో మనము ఫర్ లూప్ని యూస్ చేసి డేటాని రీడ్ చేయడం అయితే చూసాము. నా లెటస్ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ ద ఫర్ ఈచ్ లూప్. సో యాక్చువల్ టెస్ట్ని అయితే నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ మొత్తాన్ని కామెంట్ అయితే చేస్తున్నాను. నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడాలి అంటే డేటాలోంచి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఐఎమ్ రిట్రీవింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రికార్డ్. బేసికల్గా ఆ రికార్డ్తో ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దట్ ఫర్ ఇన్సైడ్ దట్. ఓకే, దట్స్ ఆ ఫర్ లోపల ఆ టెస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇందులో పెట్టేశాను నేను. అండ్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ వాడచ్చు, డబల్ కోట్ వాడచ్చు అండ్ ఈవెన్ ఈ టిక్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఐఎమ్ యూజింగ్. అండ్ ఇది వాడినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ ప్లస్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఈ రికార్డ్ నేమ్ని దీని లోపల డాలర్ డాలర్ open braces, and this is the one we can define in this way also. When I run this particular program, see here చూడండి, ఫస్ట్ డేటా సెట్ సురేంద్ర మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సురేంద్ర మీద స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేటా సెట్ లక్కి ఈ రెండిట్ల మీద మీ స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ నువ్వు ఇదర్ ఫర్ లూప్ని యూస్ చేసి డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఈచ్ లూప్నైనా యూస్ చేసి యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. Okay, perfectly all right. See you again in the next lecture. Thank you. Bye bye.